Hi everyone. So welcome back to this video where we are going to discuss about the different allocation methods that are possible. So in this we are going to discuss about the three common techniques that are used for the file allocation method. One being the contiguous allocation, second one is the linked allocation, and the third one is indexed allocation. So let's see what's here and what's going to happen here. Okay. Now, first things first, why do you need file allocation? What is the main reason that we have to study all these things? You know, main memory is important. At the same time, secondary storage is also pretty important. All our files are actually stored on your secondary storage for later retrieval purposes, isn't it? సో ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ మనకి సెకండరీ స్టోరేజ్ కి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏంటంటే దెర్ ఆర్ టూ ప్రైమరీ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఎ హార్డ్ డిస్క్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ it can be rewritten any number of times. Whatever blocks are there in the memory, those blocks can be rewritten many number of times, and also it allows us to directly access any block at any point of time. ఏ బ్లాక్ అయినా సరే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నాకు వీలుంటుంది దాంట్లో. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ప్రైమరీ ప్రాపర్టీస్ విచ్ యాక్చువల్లీ మేక్ ది హార్డ్ డిస్క్ ది బెస్ట్ సూటబుల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ యువర్ సెకండరీ మెమరీ. జనరల్ గా ఏంటంటే డిస్క్స్ కి వచ్చేటప్పటికి దే ఆర్ యాక్సెస్డ్ ఇన్ ఫిజికల్ బ్లాక్స్. సో ఆ బ్లాక్ సైజ్ వచ్చి ఏదో 512 బైట్స్ దగ్గర నుంచి 4 కిలోబైట్స్ వరకు ఉంటుంది. సో ది సైజ్ ఆఫ్ ది బ్లాక్స్ ఇన్ యువర్ మెమరీ మే బి రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 512 bytes to 4 KB. And the required number of blocks necessary to store a file or a record are allocated by the operating system. నీ హార్డ్ డిస్క్ లో ఏమైతే బ్లాక్స్ ఉన్నాయో ఆ బ్లాక్స్ కి సంబంధించినంత వరకు ఒక ఫైల్ కి మెమరీ ఎంత కావాలి, ఎన్ని బ్లాక్స్ అవసరం అవుతాయి, ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే చూసుకుంటుంది. అలొకేషన్ మొత్తం ఆపరేటింగ్ సిస్టమే చేస్తుంది. ఓకే, సో ది అలొకేషన్ మెథడ్స్ డిఫైన్ హౌ ద ఫైల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది డిస్క్ బ్లాక్స్. నీకు హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న బ్లాక్స్ లో ఈ ఫైల్స్ ని ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అని చెప్పే మెథడే ఈ ఫైల్ అలొకేషన్ మెథడ్. There are three major methods as I just told you. ఒకటి కంటిగ్యూస్, రెండోది లింక్డ్ అలొకేషన్, మూడోది ఇండెక్స్డ్ అలొకేషన్. ప్రతి ఒక్క దానికి అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి, లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం నేర్చుకోవాల్సింది, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంట్రా అంటే there are two primary criteria when you talk about these three methods. రెండు క్రైటీరియాని నేను సాటిస్ఫై చేయగలిగి ఉండాలి. ఫస్ట్ ది ఎఫిషియంట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ డిస్క్ స్పేస్. అంటే నాకు ఏదైతే నా హార్డ్ డిస్క్ ఉందో, నా సెకండరీ మెమరీ, నా హార్డ్ డిస్క్ ఉందో, remember that the hard disk is always represented using a cylindrical shape. Your main memory is represented using a rectangle. So na hard disk edaithe undo, ee memory size, ee space of whatever memory space is available, I have to use it efficiently. Wastage avakunda chusukovali. That is my first and primary criteria. And the secondary criteria is whichever file I am storing into this memory space, I should be able to access it, retrieve it, or even modify it at a good pace. ఫాస్ట్ గా ఉండాలి యాక్సెస్. అంతేగాని నేను ఫైల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొంతసేపటికి ఎప్పుడు ఓపెన్ అవటం కాదు. ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ యువర్ సెకండరీ మెమరీ ఎట్ ఎ గుడ్ పేస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ ప్రైమరీ క్రైటీరియా వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది ఫైల్ అలొకేషన్ మెథడ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ది ఫస్ట్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ కంటిగ్యూయస్ అలొకేషన్. పేరులోనే ఉంది, కంటిగ్యూయస్ అనగానే మనం అంత ముందు కూడా నేర్చుకున్నాము. సో వాట్ డు యూ మీన్ బై కంటిగ్యూయస్ అలొకేషన్? కంటిగ్యూయస్ అలొకేషన్ టెల్స్ యూ దట్ all the memory should be in order or one after another. So contiguous allocation requires that each file occupy a set of contiguous blocks on the device. Contiguous ante end sir, let us imagine that in numbers unna chusara, this is your secondary memory and indulo నాకు ఇన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. మేబీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 35 blocks or so. సో వీటిలో నేను ఒక ఫైల్ కి కనుక ఈ బ్లాక్స్ ని అలొకేట్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ ఇమాజిన్ దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అలొకేటింగ్ ఏ బ్లాక్ నెంబర్ 1 to a file, దానికి 3 బ్లాక్స్ కావాలనుకోండి, ఐ కెన్ ఓన్లీ అలొకేట్ 1, 2, 3 అంటే కంటిగ్యూస్ గానే ఇవ్వాలి. మేబీ 31 ఇచ్చాను, 32, 33. సో ఇఫ్ ఎ ఫైల్ రిక్వైర్స్ 3 blocks అండ్ ఇఫ్ ఐ allocate one particular block, I can only allocate the next 2 contiguous blocks only. అంతేగాని 31 ఇక్కడ, 23 ఇక్కడ, 24 ఎక్కడ ఇవ్వడానికి లేదు. దీన్ని కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ అంటాం. అదే రాశాను ఇక్కడ. ఇన్ ది కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ మెథడ్స్, the disk blocks are allocated in a contiguous manner, meaning that if a file's starting disk block address is X, then it will be allocated the blocks with address X plus 1, X plus 2, X plus 3, so on, provided the blocks are not already occupied. దీనికి ఇంకా బెటర్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్టరీ విచ్ హోల్డ్స్ ది ఫైల్ నేమ్స్. సో ఇందులో ఏం చేస్తున్నాను, మై ఫైల్ నేమ్ is osnotes.pdf. There are two things that are allocated, that are maintained in the directory along with the file name. It is the first starting address of the block and what is the length of the file. అంటే ఏంటి సార్,
సో ఓఎస్ నోట్స్ అనేది నా స్టార్టింగ్ బ్లాక్ 0 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ద నెక్స్ట్ 3 blocks belong to OS.pdf or os.pdf. So 0, 1, 2. So all these 3 blocks are now containing the file os.notes.pdf. ఈ ఫైల్ ఇందులో ఉంది. సిమిలర్లీ birthday.nkv ఇది ఇంకో ఫైల్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది, మై స్టార్టింగ్ బ్లాక్ నెంబర్ ఈస్ 6, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మై స్టార్టింగ్ బ్లాక్ నెంబర్ ఈస్ 6 అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ ఈస్ 5. సో కంటిగ్యూస్ కాబట్టి 6, 7, 8, 9, 10. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆల్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు ది ఫైల్ ఆఫ్ birthday.nkv. సిమిలర్లీ song.mp3 అని ఇంకోటి ఇచ్చాను. ద స్టార్టింగ్ బ్లాక్ ఈస్ 32, యువర్ లెంగ్త్ ఈస్ 3, సో 32, 33, 34. project.docx, స్టార్టింగ్ బ్లాక్ నెంబర్ ఈస్ 21 అండ్ ద లెంగ్త్ ఈస్ 4. సో ఇలా ఏ ఫైల్ కైనా నేను ఎక్కడి నుంచి మెమరీ ఇవ్వచ్చు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటిగ్యూస్ ఇన్ నేచర్ ఓన్లీ. సో నా ఫైల్ కి ఎలా అంత ద కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ది అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ అండ్ లెంగ్త్ ఇన్ బ్లాక్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్. అదేగా చెప్పింది. ఒక పర్టిక్యులర్ ఫైల్ కి కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, వాట్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ బ్లాక్ అడ్రస్, అది ఏ బ్లాక్ దగ్గర మొదలవుతుంది, 0నా, 6, 32, 21, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఫాలోడ్ బై ది లెంగ్త్ ఇన్ బ్లాక్ యూనిట్స్. ఈ 3 అనేది ఏంట్రా అంటే 0 దగ్గర మొదలుపెట్టి 0తో కూడా కలుపుకొని 0, 1, 2. సో there are 3 blocks that belong to osnotes.pdf. సో అదే రాశాను. ది డైరెక్టరీ ఎంట్రీ ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ indicates the address of the starting block and the length of the area allocated for this file. So length of the area అంటే ఎన్ని బ్లాక్స్ దీనికి అప్పచెప్పాను అన్నది. It indicates how many blocks starting from the first block number allocated to this file comes under this particular file area. Okay, so contiguous allocation is easy to implement. దీంట్లో కష్టపడటానికి వెళ్ళింది. It is also simple but has limitations and is therefore not used in the modern file systems. అవేంటో చూద్దాం. Now, as I said, the primary advantage is it is very simple to implement, and because blocks are actually allocated in sequential order, therefore it can be accessed in a sequential manner. అంటే నేను బ్లాక్ నెంబర్ 10 దగ్గర మొదలు పెట్టాను ఒక ఫైల్ ని. సో ఆటోమేటిక్ గా ద నెక్స్ట్ బ్లాక్స్ ఏమవుతాయి, 11, 12, 13 సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లోనే ఉంటాయి తప్ప ర్యాండమ్ గా ఉండవు. సో సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దిస్ since the starting address and the length is already available in the directory table. నా ఫైల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ బ్లాక్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ బ్లాక్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని ఎంత లెంగ్త్ ఉంది అనేది రెండు నాకు డైరెక్టరీలో ఉంటాయి కాబట్టి నాకు ఆ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేయడం చాలా ఈజీగా అవుతుంది. ఇది సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అంటే మనకి వరుసలో యాక్సెస్ చేసుకునే విధానం. సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ రెండిటికి పాసిబిలిటీ ఉంది నా కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ లో. ఇట్ అలౌస్ బోత్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ యాక్సెస్. డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి సార్, ఇప్పుడు ఇదే తీసుకుందాం. నా ఫైల్ స్టార్టింగ్ 10th బ్లాక్ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 4 blocks ఆఫ్ లెంగ్త్. అవును కదా. నో ఇఫ్ ఐ వాంట్ డైరెక్ట్లీ టు యాక్సెస్ ది సెకండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్, నేను డైరెక్ట్ గా సెకండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాను నేను, స్టార్టింగ్ బ్లాక్ 10 కాబట్టి సో 10 + 2 12, డైరెక్ట్ గా 12 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో ఇలా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ కూడా నాకు కుదురుతుంది, అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్. So sequential access as well as direct access both are possible using contiguous allocation because I know the length of the file and I know the starting block. So whichever block I want to access, I can simply directly go calculate it and go directly to that block. ఇంకో ప్రైమరీ అడ్వాంటేజ్ ఏంట్రా అంటే ఈ పర్టికులర్ కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ కి ద సీక్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఎందుకు సార్ సీక్ టైమ్ లెస్ అంటే, ఎప్పుడైతే నేను ఒక బ్లాక్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతానో నా హెడ్ ఎప్పుడు కంటిగ్యూస్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ద హెడ్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ వెరీ బిగ్. సో హెడ్ అనేది ర్యాండమ్ గా ఒక చోట నుంచి ఒక చోటకి, ఇంకో చోట నుంచి ఇంకో చోటకి మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ ఫ్యాషన్. సో 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13 అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఈస్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆటోమేటిక్లీ యూ గెట్ వెరీ లెస్ సీక్ టైమ్. అందుకని కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ అనే మెథడ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది యాక్సెస్ చేయడానికి. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్. ద ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఈస్ బీయింగ్, ఎప్పుడైతే నేను బ్లాక్ కింద వెడగొట్టి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీని ఒక ఫైల్ కి ఇస్తున్నాను అండ్ లెట్ us say that if my block size is 2 KB అనుకుందాం, ఒక బ్లాక్ సైజ్ 2 KB అనుకుందాం, యూ కెన్ నెవర్ బి అష్యూర్డ్ దట్ ది ఫైల్ విల్ ఆక్యుపై ది ఎంటైర్ 2 KB. నా ఫైల్ మొత్తం 2 KB ఆక్యుపై చేస్తుంది నమ్మకంగా చెప్పగలమా? నో, ఇట్ కెన్ బి ఓన్లీ 512 bytes or it can maybe 1 KB or so, whatever it might be. So when I don't utilize the entire block space that has been allocated to my file, obviously this is resulting in the internal fragmentation. So internal fragmentation వలన నాకు మెమరీ లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. And the second biggest problem with contiguous allocation is
it suffers from external fragmentation also. ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వస్తుందంటే మనకి మెమొరీలో సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నా కానీ ఇఫ్ ఐ మేబీ మొత్తం నా హార్డ్ డిస్క్ లో 10 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, కానీ నాకు అవి కంటిగ్యూస్ గా లేకపోవటం వలన ఏదన్నా ఫైల్ నేను సేవ్ చేయాల్సి వచ్చి ఇఫ్ ఎ ఫైల్ రిక్వైర్స్ 10 blocks and though there are 10 blocks available in the memory, but because of the fact that they are not contiguous in nature, I will not be able to save that file. I will cannot provide memory space to that particular file simply because the memory space is not contiguous in nature. దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం. మన పేజింగ్ అప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇది, మనం పేజింగ్ మెమరీ అలొకేషన్ అప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ ది సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ contiguous allocation method. First one is it suffers from internal fragmentation. The second one is it suffers from external fragmentation also. ఇప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం. Imagine that if I want a new file to be added and I need 10 blocks. నాకు 10 blocks కావాలి. Can you see? ఒరిజినల్ కౌంట్ చేసాం అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are more than 10 blocks that are available or that are free in my hard disk or on my disk. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు ఎక్కడా కూడా 10 బ్లాక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా లేవు, లేదా 11 బ్లాక్స్ ఆర్ 12 బ్లాక్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అఫ్కోర్స్ 1 2 3 4 5 9 ఇక్కడ ఉన్నాయి 10, బట్ మేబీ లెట్ us say that 12 blocks. If I want 12 blocks, I could not find a contiguous chunk of 12 blocks at one place. So I will not be able to load the new file into the memory. If నేను ఈ స్పేస్ ని ఆ కొత్త ఫైల్కి ఇవ్వలేను. దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటాం. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫైల్ మనం ఎప్పుడైతే మొదలు పెడతామో ది ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ ఆ ఫైల్ కి ఎంత అవసరం అవుతుంది అనేది ముందే చెప్పలేం. డిటర్మైనింగ్ ది సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. సార్ ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ద ఇష్యూ హియర్ ఈస్, నేను ఫైల్ లెట్ us say that మీరు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కానీ పీపీటీ కానీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ సైజ్. వెన్ యూ స్టార్ట్ యాడింగ్ ద కంటెంట్, యాడింగ్ మేబీ పిక్చర్స్ ఆర్ వీడియోస్ ఆర్ లింక్స్ ఆర్ డేటా టు ఇట్, ఇట్ స్లోలీ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ సైజ్ కదా. ఇక్కడ when a file size is to be increased, it becomes a big problem simply because if there is no data block which is contiguous in nature available for me, నేను ఆ ఫైల్ సైజ్ ని ఇంక్రిమెంట్ చేయలేను. అంటే ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఇదే తీసుకుందాం. 10 11 12 13 అనేది ఒక ఫైల్ కి 4 బ్లాక్స్ అలొకేట్ చేశాను నేను, బానే ఉంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ ద ఫైల్ సైజ్ హాస్ ఇంక్రీజ్ అండ్ ఐ రిక్వైర్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఆల్సో. అన్ఫార్చునేట్లీ 14 అనే బ్లాక్ సైజు నా బ్లాక్ నెంబర్ నా దగ్గర లేదు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అలొకేటెడ్ టు సమ్ అదర్ ఫైల్. దాని దగ్గర నుంచి వెనక్కి తీసుకొచ్చి దీనికి ఇవ్వలేను. ఇలాంటప్పుడు నాకు కంటిగ్యూస్ డిస్క్ బ్లాక్ కనుక లేనప్పుడు ఫైల్ సైజ్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాల్సి వస్తే చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది బెస్ట్ వే ఫర్ అసైనింగ్ ది న్యూ స్పేస్ ఆర్ అసైనింగ్ స్పేస్ టు ది ఫైల్ వెన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్ సైజ్, బికాస్ కంటిగ్యూస్ నేచర్ లో ఉన్నది నా దగ్గర లేదు కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది disadvantages or limitations of your contiguous allocation. The first one is internal fragmentation ఉంది, external fragmentation వస్తుంది, and also ఫైల్ సైజ్ ని కనుక మీరు ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటారు, ఫైల్ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే unless until you find a contiguous block, it is not possible for you to do that. దీన్ని కొంచెం మార్చుకోవచ్చు. ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మోడిఫై చేసాం. ఏంటంటే ఫైల్ సైజ్ ని బ్లాక్ లా కాకుండా ఒక పెద్ద చంక్, దాన్ని ఎక్స్టెంట్ అంటాం. ఇట్ కెన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మేబీ 3 blocks 5 blocks 6 blocks వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. వెన్ ఏ ఫైల్ అవుట్ గ్రోస్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ఎక్స్టెంట్, అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ కి ఒక బ్లాక్ ఇచ్చే బదులు డైరెక్ట్ గా ఎక్స్టెంట్ అనేది ఇస్తాను, మేబీ 4 or 5 blocks ఒకేసారి. అండ్ ఒకవేళ ఆ ఫైల్ కనుక నేను ఏదైతే ఎక్స్టెంట్ ఇచ్చానో 4 blocks 5 blocks ఇచ్చానో దాన్ని దాటింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకో సెపరేట్ ఎక్స్టెంట్ ఇస్తాను. So rather than allocating one block or the memory to a file in blocks, I am giving them in extents. Then pair extents. So then an additional one is allocated. The location of a file's blocks is then recorded as a location and a block count plus a link to the first block of the next extent. అంటే ఈ ఎక్స్టెంట్ లో బ్లాక్స్, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పడానికి ఫస్ట్ ఎక్స్టెంట్ లో ఉన్న లాస్ట్ బ్లాక్ లో పాయింటర్ ప్లేస్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఉంది అనేది. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. బట్ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఆల్సో ఎక్స్టెంట్ సైజులను బట్టి, ఒకవేళ ఎక్స్టెంట్ అనేది ఫిక్స్డ్ సైజ్ కాకుండా ఒకటి 4 blocks ఒకటి 6 blocks ఒకటి 7 blocks పెడితే పక్కాగా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్టెంట్ అనేది నేను ఇప్పుడు దానికి ఒక బ్లాకే కావాలి, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఎక్స్టెంట్ మొత్తం ఇచ్చాను. సో ఎక్స్టెంట్ లో 4 blocks ఉన్నాయి అనుకోండి, మిగతా 3 blocks వేస్ట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫీజిబుల్ మెథడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఐడియా వేర్ యూ కెన్ స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యువర్ contiguous allocation. So this is regarding your contiguous allocation, and let's move on to the next one.
where we try to overcome the problem of external fragmentation. So external fragmentation problem rakunda undali ante the next type of allocation method that we have is something we call it as linked allocation. So పేరులోనే మీకు చూడగానే అర్థమైపోవాలి. Linked allocation means now here we are allocating the memory in the form of a linked list. So where the disk blocks are allocated in the form of a linked list. అంటే ఏం చేస్తారు సార్? Here the blocks are allocated in such a way that every block contains a pointer to the next block that is allocated to the file. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. Now first నేను os.pdf అనే ఫైల్ ని allocate చేయాలి. First I'll go and try to find out the first free block that is available. నా దగ్గర ఏ బ్లాక్ అయితే ఫ్రీగా ఉందో అది ఒకటి అసైన్ చేశాను. 12 అనేది అసైన్ చేశాను ఫస్ట్ బ్లాక్. 12 దగ్గర నుంచి నాకు అది సరిపోలేదు, నిండిపోయింది. I need another block. So I will find any other free block that is available on my disk and I can assign that particular block to this particular file. So 12 తర్వాత అంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం, 12 తర్వాత 13 ఇవ్వాలి, 13 తర్వాత 14 ఇవ్వాలి, దాన్ని కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ అన్నా. ఇక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు, అట్లాంటి కండిషన్స్ ఏమీ లేవు. సో 12 నిండింది. సో నిండిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా నాకు ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ ఆ బ్లాక్ నేను అసైన్ చేసేయచ్చు. బట్ if I want to assign 21 to this particular file, I have to keep a pointer in 12 saying that the next block is 21. Similarly, 21 contains a pointer to the next block that is been allocated, which is 24. 24 will have a pointer and just linked list. Next point cheskunte veltam. 24 block అనేది it will now have a pointer pointing towards 9 as the next block. Yet the 9 will be having a pointer which points towards 32. సో ఓన్లీ వెన్ వి రీచ్ ది లాస్ట్ బ్లాక్, అంటే ఈ పర్టికులర్ os.pdf అనే దానికి లాస్ట్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గర మాత్రం ద పాయింటర్ పాయింట్స్ టు -1 ఆర్ నల్ క్యారెక్టర్ విచ్ టెల్స్ యూ దట్ దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ బ్లాక్. లేదు సార్ os.pdf నేను ఇంక్రీజ్ చేశాను, ఇప్పుడు నాకు సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వెరీ సింపుల్. ఎనీ బ్లాక్ దట్ యూ ఫైండ్ విచ్ ఈస్ ఫ్రీ, allocate it and place a pointer. Let us say that నాకు ఇంకో బ్లాక్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, I can simply allocate 31 and put a pointer here in 32 saying that the last file is the last block is 31 and I will place a -1 here saying that this is the last block and I will update in the table saying that the end block is 31. In the mundu directory lo mana contiguous allocation lo we have to maintain the file name followed by the starting block and the length of the block. Akkada contiguous కాబట్టి length మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఫైల్ నేమ్, స్టార్టింగ్ బ్లాక్ అండ్ ది ఎండింగ్ బ్లాక్. సో ఇది ఇలా మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎందుకు రాదంటే నాకు ఇక్కడ ఏ బ్లాక్ ఖాళీగా ఉన్నా ఆ బ్లాక్ అసైన్ చేసేయచ్చు. కంటిగ్యూస్ గా ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. సో దానివల్ల నాకు ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. యూ కెన్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఫర్ ద ఫైల్ os.pdf is allocated as 12 which has a pointer to the next block which is 21. సో 12 నుంచి 21 కి వచ్చాను. సో 21 నుంచి 24 కి వచ్చాను, 24 నుంచి 9 కి వచ్చాను, 9 నుంచి 32 దగ్గరికి వచ్చాను. నా ఎగ్జాంపుల్ లో 32 అనేది లాస్ట్ బ్లాక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ది పాయింటర్ చూపిస్తాను -1 అని. ది డైరెక్టరీ టేబుల్ విల్ కంటైన్ ది ఫైల్ నేమ్ విచ్ ఇస్ os.pdf అలాంగ్ విత్ ది స్టార్టింగ్ డిస్క్ బ్లాక్ అడ్రస్. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏంటి అని చెప్తుంది 12 అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ లెంగ్త్ ఇన్ దిస్ కేస్ బట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఎండింగ్ బ్లాక్. సో ఇందులో నాకు ఇక్కడ లెంగ్త్ మెయింటైన్ చేయను. లెంగ్త్ మెయింటైన్ చేసే బదులు ఏం చేస్తానంటే లాస్ట్ బ్లాక్ ఏదో రాసుకుంటాను. ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఈ ఫైల్ సైజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తే నాకు నా డిస్క్ బ్లాక్స్ లో ఏదైతే ఫ్రీగా ఉందో ఎనీ ఫ్రీ బ్లాక్ కెన్ బి అసైన్ టు దిస్ ఫైల్ అండ్ ఇక్కడ ఎండింగ్ బ్లాక్ నెంబర్ మారుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏ నెక్స్ట్ బ్లాక్ అయితే అసైన్ చేశానో దానికి పాయింటర్ పాస్ చేస్తాను అంతే. సో టు రీడ్ ఏ ఫైల్ we simply read blocks by following the pointers from block to block. సో ఈ ఫైల్ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 12 దగ్గరికి వెళ్తాను, 12 దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ 21 తీసుకుంటాను, 21 దగ్గర నుంచి 24 కి వెళ్తాను, 24 నుంచి ఐ మూవ్ టు 9. సో ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో వెళ్తాను. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యువర్ లింక్డ్ అలొకేషన్. వన్స్ అగైన్ as I said earlier, both this linked allocation also has its own advantages and limitations. ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ అడ్వాంటేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. as I told you, there is no internal fragmentation. there is no external fragmentation. ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే నాకు డిస్క్ లో ఖాళీ ఉన్న ఏ బ్లాక్ అయినా సరే నేను ఫైల్స్ కి అసైన్ చేసేయచ్చు. దెర్ ఇస్ నో బిగ్ డీల్ ఇన్ దట్. సో ఎనీ బ్లాక్, ఎనీ ఫ్రీ బ్లాక్ ఆన్ ది డిస్క్ కెన్ బి యూజ్ టు సాటిస్ఫై ది ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్. రెండోది, ఫైల్ ను నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సైజ్ ఎంత ఉండాలి అని డిసైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక బ్లాక్ తో మొదలుపెట్టి ఫైల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ నేను ఇంకో న్యూ బ్లాక్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నెవర్ నెసెసరీ టు కంపాక్ట్ దిస్ స్పేస్. సో ఖాళీ బ్లాక్స్ అన్ని ఒక చోటకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు, కంపాక్షన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఎనీ ఫ్రీ బ్లాక్ కెన్ బి అసైన్డ్
Thereby, I can increase the file size to anything I want as long as there are free blocks available on the disk. Let us talk about disadvantages or limitations. So limitations గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ థింగ్ దీంట్లో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ కుదురుతుందా? కుదరదు. ఎందుకు కుదరదు సార్? ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు థర్డ్ బ్లాక్ వెళ్ళాలనుకోండి ఏదన్నా ఫైల్లో, ఇందాక డైరెక్ట్ గా థర్డ్ బ్లాక్ అంటే నాకు లిస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి 10 + 3 13 = 13 క్యాలిక్యులేట్ చేసి 13th బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. కానీ ఇక్కడ నాకు థర్డ్ బ్లాక్ ఎక్కడుందో తెలియాలి అంటే ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ బ్లాక్. ఫస్ట్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి దాని దగ్గర ఉన్న పాయింటర్ నుంచి సెకండ్ బ్లాక్ వెళ్ళి సెకండ్ బ్లాక్ ని యాక్సెస్ చేసి అక్కడి నుంచి పాయింటర్ తీసుకుని థర్డ్ బ్లాక్ వెళ్ళాలి. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా థర్డ్ బ్లాక్ వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. సో సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ is only possible in linked allocation. It is the only access possible. Random access is not supported by your linked allocation method. So if you want to access ith block of the file, you have to traverse the entire file from the first block till you reach the ith block. And third block kellalante first, second, third. Sixth block kellalante first, second, third, fourth, fifth, then comes to sixth block. Obviously ikkada indaka blocks anni oka chota levu kabatti ర్యాండమ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి నా సీక్ టైం కూడా ఎక్కువ పడుతుంది. అంటే ఒకటి 30 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ 69 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ 85 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ 2 ఉండొచ్చు. సో ద హెడ్ హ్యాస్ టు మూవ్ బిట్వీన్ దీస్ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్. సో హెడ్ మూవ్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సీక్ టైం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ద అనదర్ బిగ్ ఇష్యూ ఈస్, నాకు ఇంతకు ముందులాగా ఒక డిస్క్ బ్లాక్ 512 bytes అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ వన్ డిస్క్ బ్లాక్ ఈస్ 512 bytes, ది ఎంటైర్ 512 bytes ఈస్ గివెన్ టు ది ఫైల్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆ ఫైల్ స్టోర్ చేయడానికి 512 bytes వాడేసేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ ప్రతి బ్లాక్ కూడా నెక్స్ట్ బ్లాక్ కి పాయింటర్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ జనరల్ సైజ్ ఆఫ్ ద పాయింటర్ ఇస్ అబౌట్ 4 bytes. సో నీకు 512 byte సైజ్ లో ఉన్న బ్లాక్ కి, if a block size is 512 bytes and if I am using 4 bytes for pointers, 0.78% of the disk is being used for pointers rather than for information. అంటే ప్రతి ఫైలు దాని రిక్వైర్డ్ సైజ్ కన్నా ఎక్కువ సైజ్ అవసరం అవుతుంది, సింప్లీ బికాస్ మెయింటైనింగ్ ద పాయింటర్స్ వల్ల వచ్చే ఓవర్ హెడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ దీన్ని కొంచెం తగ్గించవచ్చు. ఎలా సార్ అంటే, ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా బ్లాక్స్ ని క్లస్టర్స్ కింద క్రియేట్ చేసి, సో యూ కెన్ గ్రూప్ ద బ్లాక్స్ ఇంటూ క్లస్టర్స్ అండ్ రాదర్ దెన్ అలొకేటింగ్ ఏ బ్లాక్, ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ allocate a cluster itself. Cluster అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ బ్లాక్స్, మేబీ 3, 4, 5, 6 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. దీనివల్ల ఏమొస్తుందంటే ప్రతి బ్లాక్ కి నేను పాయింటర్ మెయింటైన్ చేయను. ఒక క్లస్టర్ నుంచి, అంటే ఒక క్లస్టర్ లో మేబీ 4 blocks ఉన్నాయనుకోండి, ఒక క్లస్టర్ నుంచి ఇంకో క్లస్టర్ కి మాత్రమే పాయింటర్ మెయింటైన్ చేస్తాను. సో 512 bytes లో 4 bytes పోయే బదులు ఇక్కడ నాకు గ్రూప్ ఆఫ్ 4 blocks అనుకోండి, 4 into 512 bytes కి ఒక 4 bytes పాయింటర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే హెచ్డిడి త్రూపుట్ కూడా బాగుంటుంది, మూవ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో హెచ్డిడి త్రూపుట్ బట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. సో ఇంత ముందులాగా ఒక బ్లాక్ తర్వాత ఒక బ్లాక్ కాదు, ఒకేసారి 4 blocks ఇస్తున్నాను. సో ఈ నా ఫైల్ సెకండ్ క్లస్టర్ కి వచ్చేటప్పుడు ఓన్లీ 2 blocks ఫిల్ చేసింది అనుకోండి, మిగతా 2 blocks ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ పోయినట్టే. సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ internal fragmentation in this particular scheme also. The only thing is there is no external fragmentation. Inkoti deentlo unna another issue is how reliable are these pointers. పొరపాటున మీకు ఓఎస్ హార్డ్వేర్ ఓఎస్ లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ బగ్ వల్ల కానివ్వండి, లేదా హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్, పవర్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఏదైనా కానివ్వండి, దేని వల్లైనా సరే ఒక పాయింటర్ కనుక మిస్ప్లేస్ అయినా, ఒక పాయింటర్ కనుక డ్యామేజ్ అయినా, the retrieval of the file or accessing of that particular file becomes really big irritating task. Okay, so another big problem with linked allocation is the reliability if a pointer is lost or damaged because of the bug in the operating system software or even a hardware failure. దీనికి కూడా డబుల్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, బట్ ఓవర్ హెడ్ పెరిగిపోతుంది అండ్ ఆల్సో స్పేస్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ థింగ్. Now here we are going to discuss next, after this linked allocation, we are actually going to discuss something called as an something called as a file allocation table, which is used by your MS-DOS systems. So the file allocation table is a variation of linked allocation where all the links are stored in a separate table at the beginning of the disk. దీని అర్థం ఏంటంటే, I'll tell it simply and then we can go through the theory over here. Now here I will maintain one table which will have the list or contents of all the blocks here. So block number 0 దగ్గర మొదలు పెట్టుకున్నా, నా దగ్గర 100 blocks ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో 0 దగ్గర నుంచి 100 వరకు ప్రతి ఒక్క బ్లాక్ కి ఒక టేబుల్ మెయింటైన్ చేస్తాను, ఇండెక్స్డ్ బై ది బ్లాక్ నెంబర్.
So I'll have all these things here. ఏముంటాయంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఫైల్ కి నేను ఒక బ్లాక్ ని అసైన్ చేశానో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్లో లెటర్స్ ఇక్కడ ఇది చూద్దాం. ఈ ఫైల్ నేమ్ టెస్ట్ అనుకున్నాను. ఓకే, దిస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ టెస్ట్ అండ్ ద స్టార్టింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఈస్ 217. సో ఈ టేబుల్లో ఏం ఎంట్రీ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ 217 దగ్గరికి వెళ్తాను. సో ఇన్ 217 this table contains the address of the next block of this file 618. When I go to 618 in the table, it will contain the address of the next block. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఏమేం బ్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ప్రతి ఒక్కటి ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ ఎంట్రీ దగ్గర రాసి ఉంటుంది. సో ఈ టెస్ట్ అనే ఫైల్ ఫస్ట్ బ్లాక్ మాత్రం మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. దాని మిగతా బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏమున్నాయి తెలుసుకోవాలి అంటే ఐ హావ్ టు గో టు దట్ టేబుల్. సో ఐ గో హియర్ టు ద 217's index, find out that the next block is at 618. I will go there and it tells me that the next block belonging to this file is 339. And if it is the end, last block అనుకోండి, ఇక్కడ -1 ఉంటుంది. -1 ఏం చెప్తుంది? దట్ ఈస్ ది ఎండ్, దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్, ఇక్కడతో అయిపోయిందని చెప్తాం. లేదు సార్ ఇంకా ఉన్నాయనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్లస్ పాయింట్ ఏంట్రా అంటే ఈ ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ ని జనరల్ గా క్యాష్ మెమరీలో ప్లేస్ చేస్తాం, ఫ్యాట్ ని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యాష్ మెమరీ అండ్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సర్చ్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఏ ఫాస్టర్ పేస్. అండ్ ఆల్సో ఇంత ముందులాగా సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ ఒకటే కాదు, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు థర్డ్ బ్లాక్ కావాలి అంటే I can go. Of course, it is not straightforwardly random access at the same pace that you can do with your contiguous allocation, but this is also good enough. ఎలా సార్ అంటే ఇప్పుడు నాకు థర్డ్ బ్లాక్ కావాలి, ఏం చేస్తాను? ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంది? నా క్యాష్ మెమరీలో ఉంటుంది. వెళ్ళి ఫస్ట్ బ్లాక్ 217 చూశాను, నా సెకండ్ బ్లాక్ 618 లో చూశాను, థర్డ్ బ్లాక్ 339 అని చూశాను. నౌ ఐ విల్ గో టు మై సెకండరీ మెమరీ అండ్ ఐ విల్ యాక్సెస్ ది 339 block directly. So I'll just whatever information I need, I'm going to get it from the FAT table, and then I'm going to go access my secondary memory with the direct access. Sequence access okay, direct access code okay. So you can see this, the file allocation table has one entry for each block and is indexed by the block number. So ప్రతి బ్లాక్ కి ఒక ఎంట్రీ ఉంటుంది, indexed by the block number. ఏం చెప్తుంది సార్? ద డైరెక్టరీ ఎంట్రీ ఇందులో ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్లో డైరెక్టరీ ఎంట్రీలో ఏముంటాయి? బ్లాక్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో ఒక ఫైల్ అనే దాని నేము, దాంతో పాటు దానికి అలొకేట్ చేసిన ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏంటో చెప్తుంది. ఈ బ్లాక్ నెంబర్ నేను ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ దగ్గరికి వస్తే ఆ బ్లాక్ నెంబర్ తీసుకుని దాని నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఏంటి, దాని నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఏంటి, దాని నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఏంటి చూసుకుంటే వెళ్తాను. ద టేబుల్ ఎంట్రీ ఇండెక్స్డ్ బై దట్ బ్లాక్ నెంబర్. యూ కెన్ సీ ద టేబుల్ ఎంట్రీ is 217 which is indexed by 217 contains the block number of the నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఇన్ ద ఫైల్. సో ఈ ఫైల్ కి అలొకేట్ చేసిన నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఏంటి? 618 బ్లాక్ అలొకేట్ చేశాను, అది ఇక్కడ రాసి పెట్టుంది. సో దిస్ చైన్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ ది లాస్ట్ బ్లాక్ విచ్ హ్యాస్ ఏ స్పెషల్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వాల్యూ as the టేబుల్ ఎంట్రీ. సో లాస్ట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ -1 సమ్ వాల్యూ పెడతాను విచ్ విల్ టెల్ మీ దట్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో మోర్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో an unused block is indicated by a table value of 0. సో ఫస్ట్ ఒకవేళ నాకు ఈ బ్లాక్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇక్కడ 0 అనే వాల్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ఎక్స్టెండ్ కావాలనుకోండి, లెట్ us say that the file size has grown and I need to allocate another block. చేయాలంటే ఏం చేయాలి? I can simply go look at the table and I can see that if there is a 0 in particular block number, I can allocate that block number directly to this file. So 0 ఏం చెప్తుంది? ఆ బ్లాక్ ఫ్రీ బ్లాక్ అని చెప్తుంది. Table entry is found and replace the previous end of file value with the address of the new block. సో ఇదే ఫైల్ ని ఇప్పుడు టెస్ట్ అనేది నాకు ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో 339 దగ్గర లాస్ట్ వాల్యూ చూపించాను, ఇప్పుడు నాకు ఇంకోటి కావాలి. మేబీ ఐ సెలెక్టెడ్ 250. సో 250 అనే బ్లాక్ ఖాళీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అసైన్ చేశాను అనుకున్నాను. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్ ఈస్ ఐ విల్ అప్డేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 250 హియర్ విచ్ పాయింట్స్ టు 250 అండ్ ఇన్ 250 ఐ విల్ పుట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వాల్యూ బికాస్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ బ్లాక్. లేదు ఇంకా ఇంక్రిమెంట్ అయింది, మేబీ నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెంబర్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ వర్క్స్. ఇది బెస్ట్ గా సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉండాలి అంటే మీ ఫ్యాట్ టేబుల్ ఆర్ యువర్ ఫ్యాట్ షుడ్ బి ఇన్ ది క్యాష్ మెమరీ. క్యాష్ మెమరీలో ఉంటేనే ఇదంతా మీకు ఎఫిషియెంట్ గా ఫాస్టర్ యాక్సెస్ కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ ఆర్ random access which is impossible in your linked allocation is now possible without external fragmentation. External fragmentation రాదు, అలానే నాకు random access కూడా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, though it is not as fast as your contiguous allocation.
రెండోది ఏదైనా సరే బ్యాడ్ ఆర్ కరప్టెడ్ డిస్క్ బ్లాక్ గనక ఇట్ కెనాట్ కరప్ట్ ఆల్ ది అదర్ బ్లాక్స్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక పాయింటర్ పోతే మొత్తం 5 lakhs అనేది కుదరదు అని. ఇలా ఉండదు ఇక్కడ. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద హోల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్. యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఓకే, ద డిసడ్వాంటేజెస్ బీయింగ్ ద ఫ్యాట్ సైజ్. Now, if there are many number of blocks, your fat table will increase in size. So fat size may be very big depending on the number of fat entries, and ఇంత ముందులా కాకుండా ఇప్పుడు ప్రతి డిస్క్ బ్లాక్ కి ఒక ఫ్యాట్ ఎంట్రీ ఉండాల్సిందే. సో there is some kind of overhead which is included when you want to maintain your file allocation table. Right now, in the earlier days, we are using the FAT32 version in Windows, and nowadays we are getting the FAT64 also. It started with FAT8, FAT12, FAT16, FAT32. Most of your systems must have had FAT32 on your pen drives and so. And now we are having actually FAT64 as well. Okay, so these are the number of bits in your FAT table entries. Okay, so FAT are the allocation table. It actually works on your, it's a variation of the linked allocation scheme. Now let's talk about the third allocation scheme, which is your indexed allocation scheme. So indexed allocation scheme గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇందులో ఇప్పుడు వరకు మనం చదువుకున్నట్లు ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో ఇంటర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంది. రెండో దాని దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనే దాన్ని తీసాము, బట్ random access కోల్పోయాము. We lost random access. So we come up with a scheme which tries to overcome the problems. So linked allocation solves the external fragmentation and size declaration problems of contiguous allocation. కానీ ఫ్యాట్ అనేది లేకపోతే లింక్డ్ అలొకేషన్ లో నాకు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే పాయింటర్స్ అన్ని స్కాటర్ అయి ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ రిట్రీవ్ చేసుకుంటే తప్ప నేను డైరెక్ట్ గా ఏదైనా బ్లాక్ ని యాక్సెస్ చేయలేను. సో to solve these problems, we came up with an idea where we are trying to maintain one index block per file. ప్రతి ఫైల్ కి ఒక సెపరేట్ గా ఇండెక్స్ బ్లాక్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాను. ఈ ఇండెక్స్ బ్లాక్ లో ఏముంటుందంటే ఈ ఫైల్ కి సంబంధించిన డేటా బ్లాక్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటి పాయింటర్స్ అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఈ బ్లాక్ లో పెడతాను. సో ది ఇండెక్స్ బ్లాక్ కంటైన్స్ ది పాయింటర్స్ టువర్డ్స్ ది డేటా బ్లాక్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ అనేది ఏ బ్లాక్స్ లో అయితే సేవ్ చేసి ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన పాయింటర్స్ లిస్ట్ మొత్తం ఇందులో ఉంటుంది. You can see same example os.pdf. ఇక్కడ డైరెక్టరీ ఎంట్రీలో ఏముంటుందంటే ఫైల్ నేమ్, ఇండెక్స్ బ్లాక్, ఆ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి. ఎలా తెలుస్తుంది సార్? వన్స్ ఐ సీ దిస్ os.pdf అనే ఫైల్ నేమ్ కనుక నాకు ఇండెక్స్ బ్లాక్ 14 అని చెప్పినప్పుడు ఐ డైరెక్ట్లీ గో టు ది బ్లాక్ నెంబర్ 14. In this 14, these are the values that are written over there. These are the values you can see. First ఏం చెప్తుంది? The first disk block or the first data block of os.pdf is at block number 9. The second block is at block number 19. The third block is at block number 23. The fourth block is at block number 30. The fifth block is at block number 2. And sixth block, seventh block that are allocated are currently not being used because you can see a -1 here. దీని ఇండెక్స్ బ్లాకర్ మెథడ్ అంటాం. యూ కెన్ సీ ఇక్కడ నా 14 అనేది నా ఇండెక్స్ బ్లాక్, దాని దగ్గర నుంచి అన్ని పాయింటర్స్, ఇట్ కంటైన్స్ ద పాయింటర్స్ టు ఆల్ ది అదర్ బ్లాక్స్. సో ఈచ్ ఫైల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండెక్స్ బ్లాక్. ప్రతి ఫైల్ కి దాని సొంత ఇండెక్స్ బ్లాక్ ఉంటుంది. ఆ ఇండెక్స్ బ్లాక్ లో ఏముంటాయంటే విచ్ ఈస్ అన్ అర్రే ఆఫ్ డిస్క్ బ్లాక్ అడ్రసెస్. దాంట్లో ఈ ఫైల్ అనేది నిజంగా ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యింది అనే ఉన్న బ్లాక్స్ అన్నిటికీ ఎర్రే పెడతాను. ది ఐత్ ఎంట్రీ ఇన్ ది ఇండెక్స్ బ్లాక్ పాయింట్స్ టు ది ఐత్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో సెకండ్ ఎంట్రీ, ఇప్పుడు సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి ఇక్కడ 19. దాని అర్థం ఏంటి? ఈ os.pdf అనే దానికి సెకండ్ బ్లాక్ నెంబర్ 19 అని. ద థర్డ్ ఎంట్రీ అంటే ఐత్ అంటే ఇక్కడ థర్డ్ అనుకుందాం. ద థర్డ్ ఎంట్రీ టెల్స్ యూ దట్ this is the third block of os.pdf. ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తాం. సో the directory contains the address of the index block. అంతే, the file name along with the index block. To find and read the ith block, we use the pointer in the ith index block entry. సో నాకు థర్డ్ బ్లాక్ కావాలంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తాను, ఈ బ్లాక్ లో థర్డ్ పాయింటర్ దగ్గరికి వెళ్తాను, 23 చూపిస్తుంది, డైరెక్ట్ గా 23 దగ్గరికి వెళ్ళి రీడ్ చేసేస్తాను. సో విచ్ గివ్స్ మీ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ డూయింగ్ బోత్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అండ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ యాజ్ వెల్. రెండు చేయగలుగుతాను. when the file is first created, ఫస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఏవైతే పాయింటర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నల్ అంటే -1 సెట్ అయి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క బ్లాక్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తానో ఈ లిస్ట్ ని అలానే పాపులేట్ చేస్తాను. దీని అర్థం ఫస్ట్ os.pdf క్రియేట్ అయినప్పుడు లెట్ us assume that all the pointers are null. ఫస్ట్ బ్లాక్ 9 కి అప్ చెప్పాను కదా, 9 is created. నెక్స్ట్ బ్లాక్ 19 అలొకేట్ చేశాను, 19 is written. నెక్స్ట్ 23 అలొకేట్ చేశాను, 23 is written. నెక్స్ట్ 30 అలొకేట్ చేశాను, 30 is written. So in this way, this particular entry is created once you start allocating these blocks to this particular file.
సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ బ్లాక్ అనే దాంట్లో మొత్తం లిస్ట్ అంతా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఆబ్వియస్లీ దిస్ మెథడ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్డ్ లొకేషన్. సో దిస్ సపోర్ట్స్ ఇండెక్స్ లొకేషన్ అనుకున్నాం ఇందాక. దిస్ సపోర్ట్స్ ది డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు ది బ్లాక్స్ ఆక్యుపైడ్ బై ద ఫైల్. డైరెక్ట్ గా నాకు అందులో లిస్ట్ వచ్చేసింది, ఏ బ్లాక్ ఎన్నో బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది. సో డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి నాకు ప్రాబ్లమే ఉండదు. అండ్ వన్స్ అగైన్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, ఎందుకంటే నాకు ఏ ఖాళీ బ్లాక్ ఉన్నాయో ఇచ్చేయచ్చు నేను. ఎనీ ఫ్రీ బ్లాక్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్ కెన్ బి అసైన్డ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఏం చేస్తాను, ఆ ఏదైతే బ్లాక్ అసైన్ చేశానో దాని ఇండెక్స్ బ్లాక్ లో పాయింటర్ కింద నోట్ చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. What about the limitations? So first things first, once again, ఎప్పుడైతే పాయింటర్లు యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్తున్నానో ద పాయింటర్ ఓవర్ హెడ్ ఫర్ ది ఇండెక్స్డ్ అలొకేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ లింక్డ్ అలొకేషన్. సో లింక్డ్ అలొకేషన్ లో నాకు ఒక్కొక్క బ్లాక్ కి ఒక పాయింటర్, అంటే 512 బైట్స్ ఉన్నదా ఒక బ్లాక్ కనుక అనుకుంటే దాంట్లో 4 బైట్స్ పోయేది ఒక పాయింటర్ కోసం. సో ఐ యూస్ టు లూజ్ 4 బైట్స్ పర్ పాయింటర్స్ పర్ బ్లాక్. కానీ ఇక్కడ ఒక ఎంటైర్ ఇండెక్స్ బ్లాక్ అనేది కోల్పోతున్నాను నేను. నౌ ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ ఏ కంప్లీట్లీ full block called as an index block for every file which contains the pointers to the data blocks, and this is overhead, and now I'm losing more space than you compare with that of the linked allocation. And ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే ఒక ఎంటైర్ బ్లాక్ మొత్తం పెడుతున్నాం, ఇదే కంపేర్ చేసుకుంటే లింక్డ్ అలొకేషన్ లో ఒక బ్లాక్ కి ఒక పాయింటర్ లూజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ కి ఒక బ్లాక్ మొత్తం లూజ్ ఐఎమ్ లూజింగ్ అన్ ఎంటైర్ బ్లాక్ పర్ ఫైల్ because of pointer maintenance. And ikkada each and every file must have an index block. So we want the index block to be as small as possible. If the index block is too small, however, it will not be able to hold enough pointers for a large file. ఒకవేళ ఫైల్ సైజ్ అనేది స్మాల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, లార్జ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో స్మాల్ ఫైల్స్ కి ఒక ఇండెక్స్ బ్లాక్ సరిపోతుంది. అలా కాకుండా if I'm having a file of maybe 12 GB or 14 GB, how does the index block hold the pointers for that particular? ఒక ఇండెక్స్ బ్లాక్ సరిపోతుందా? సరిపోదు. దెన్ హౌ డు యూ మెయింటైన్ ఆర్ హౌ డు యూ డిసైడ్ ద సైజ్ ఆఫ్ అన్ ఇండెక్స్ బ్లాక్? దానికి కొన్ని మెకానిజమ్స్ ఉండాలి. We will discuss those mechanisms about how to access or how to maintain an index block here. Okay, so as I told you, these are the two limitations. Pointer overhead ఉంటుంది, and also if something happens to the index block itself, maybe a failure or some software bug or something happens to the index block, then once again the access of the file will become really difficult. Okay, so let us discuss about the how we can maintain an index block. So index block అనేది ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, దాంట్లో ఉండే విషయాలు ఏంటి అని చూద్దాం. So we have to have some mechanisms. There are several approaches. Generally 3 approaches మాట్లాడుకుంటాము. First approach is a linked scheme. Straightforward. Index block is one storage block which can be read and written directly by itself. అంటే దాంట్లో పాయింటర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాము, మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి రీడ్ చేయొచ్చు, ఆ పాయింటర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుని రైట్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ బ్లాక్ లో గనక నాకు పాయింటర్స్ పట్టలేదు, I don't have sufficient space in one particular index block to hold all the pointers or for the data blocks of a particular file, ఏం చేస్తారు సార్? ఏం చేస్తానంటే ఇంకో ఇండెక్స్ బ్లాక్ పెట్టుకుని దీని నుంచి దీనికి పాయింటర్ మెయింటైన్ చేస్తాను. దట్స్ ఆల్. అది లింక్డ్ స్కీమ్ అంటే. ద ఫస్ట్ ఇండెక్స్ బ్లాక్ కంటైన్స్ సమ్ హెడర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ది ఫస్ట్ n block addresses, and if necessary a pointer to the additional linked index block. ఒకవేళ నా ఫైల్ సైజ్ గనక ఒక ఇండెక్స్ బ్లాక్ లో సరిపోయింది అనుకోండి, ఒకటే ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫైల్ సైజ్ దట్ ఈస్ లార్జ్ and the necessary pointers are not fit into one index block, I will add another index block and I will maintain a pointer to the next. సార్ రెండోది కూడా సరిపోలేదు సార్, అప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్? సింపుల్, మూడోది కూడా తీసుకుని I will maintain a link to the next index block also. దీన్ని లింక్డ్ స్కీమ్ అంటాం. అంటే ఇండెక్స్ బ్లాక్ సరిపోతే ఇంకో బ్లాక్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ప్రతి బ్లాక్ లోను నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ బ్లాక్ ఏంటి అని చూపించడానికి పాయింటర్ మెయింటైన్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ వన్ స్కీమ్. రెండో స్కీమ్ పేరు మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ స్కీమ్ అంటాం. దీంట్లో ఏంట్రా అంటే లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ హైరార్కికల్ పేజింగ్ అని చదువుకున్నాం మనం. హైరార్కికల్ పేజింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ మెయింటైన్ అన్ అవుటర్ ఇండెక్స్ బ్లాక్. అంటే మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పేజింగ్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఇండెక్స్ బ్లాక్ టు పాయింట్ టు ఏ సెట్ ఆఫ్ సెకండ్ లెవెల్ ఇండెక్స్ బ్లాక్స్. మొత్తం ఒక దాంట్లో సరిపోదు, కరెక్టే. అప్పుడు నేను విడగొట్టేశాను ఇండెక్స్ బ్లాక్స్ ని.
ఇప్పుడు ఒక అవుటర్ పేజ్ టేబుల్ అవుటర్ ఇండెక్స్ బ్లాక్ వచ్చేటప్పటికి ఐఎమ్ పాయింటింగ్ హియర్. Now I am pointing here where my second index block is. So these are the real index blocks which will point out to me where the actual data blocks are. Then what does this do? This will tell me where these inner boxes are. Where these inner blocks are. ఇది చెప్తుంది. దీన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ స్కీమ్ అంటాం. సింగిల్ లెవెల్ నుంచి దీన్నే దీని నుంచి ఇంకో వేరే బ్లాక్స్ కూడా తీసుకురావచ్చు. టు యాక్సెస్ ఏ బ్లాక్, ఒక బ్లాక్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజెస్ ది ఫస్ట్ లెవెల్ ఇండెక్స్. ఫస్ట్ లెవెల్ ఇండెక్స్ అంటే ఇది అవుటర్ ఇండెక్స్ చేసి ఇక్కడి నుంచి ఈ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఎక్కడుందో వెతుక్కుని దాని నుంచి రెండో దానికి వెళ్ళి ఈ బ్లాక్ లో నిజంగా డేటా బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని రాసుంటే ఆ డేటా బ్లాక్స్ ని చదువుతుంది అనమాట. సో దీన్ని మల్టీ లెవెల్ అంటాం. సో as I said, if the block size is 4 అనుకోండి, 4 KB అనుకోండి, 4096 byte అంటే 4 KB, we could store 1024 4 byte pointers. అంటే ఒక దాంట్లో 1024 పాయింటర్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇన్ ఇండెక్స్ బ్లాక్. ఇదే నేను 2 లెవెల్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తే గనక విచ్ విల్ అలౌ మీ టు ఫర్ ఫైల్ సైజ్, ఒక ఫైల్ సైజ్ ని 4 GB వరకు నేను అలౌ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్ వై వీ నీడ్ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ స్కీమ్. మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ స్కీమ్ చేయకపోతే నాకు మాక్సిమం నేను 4 KB ఒక బ్లాక్ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే 4 KB లో 1024 మాత్రం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను పాయింటర్స్, విచ్ ఇస్ నోవేర్ సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తాం, మల్టీ లెవెల్ పెట్టినప్పుడు దీంట్లోంచి ఫస్ట్ పాయింటర్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ అవుటర్ ఇన్నర్ లెవెల్కి వెళ్తాము, ఇన్నర్ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో దానికి తీసుకురావచ్చు. సో దానివల్ల నాకు the file size which can be accessible is now increased. Now I can go up to 4 GB. దీన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ స్కీమ్ అంటాం. ద థర్డ్ స్కీమ్ విచ్ ఈస్ బోత్ ద వరల్డ్స్, లింక్డ్ స్కీమ్ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ స్కీమ్ రెండు కలిపితే వచ్చేదాన్ని కంబైన్డ్ స్కీమ్ అంటాము. దీంట్లో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వి ఫాలో ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఐనోడ్. ఐనోడ్ ని ఇన్ఫర్మేషన్ నోడ్ అంటారు. యునిక్స్ బేస్డ్ సిస్టమ్స్ అన్నిట్లోనూ ఐనోడ్ వాడతాం మనం. సో దిస్ ఈస్ ద కంబైన్డ్ స్కీమ్. సో ఇన్ దిస్ స్కీమ్ విచ్ ఈస్ generally used in Unix based file systems, a special block called the inode or the information node which contains the information about the file and the file metadata such as the name, size, attributes, whatever it can find, all that comes under the file metadata ఉంటుంది. and the remaining space, ఏదైతే రిమైనింగ్ స్పేస్ ఉంటుందో ఈ నోడ్ లో, that space is actually used for the storing of disk block addresses which contain the actual file. సో ఫైల్ సంబంధించిన మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు ఆ ఫైల్ అనేది నిజంగా ఏ డేటా బ్లాక్స్ లో అయితే సేవ్ అయ్యి ఉంది అనేది ఆ బ్లాక్ అడ్రస్ ని నేను ఈ కింద ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకుంటా వస్తాను. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది యునిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎవ్రీ ఫైల్ ఈజ్ ఇండెక్స్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఐనోడ్. ప్రతి ఫైల్ కి ఐనోడ్ ఉంటుంది. ఇన్ యునిక్స్ ఐనోడ్స్ ద ఫస్ట్ 12 ఆర్ సో ఇక్కడ ఈ చూపిస్తున్నాయి. ది ఫస్ట్ 12 ఆర్ సో డేటా బ్లాక్ పాయింటర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ది ఐనోడ్. ఈ వీటిని డైరెక్ట్ గా ఈ డేటా బ్లాక్ అడ్రస్ ని ఇక్కడ రాసేస్తాను నేను, డేటా బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వచ్చేటప్పటికి యూ కెన్ సీ దట్ ఆఫ్టర్ దీస్ డైరెక్ట్ బ్లాక్స్ దేర్ ఆర్ 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ మల్టీ లెవెల్ రీడైరెక్షన్. యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సింగిల్ రీడైరెక్ట్, అంటే సింగిల్ ఇండైరెక్ట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ వేరే బ్లాక్ ఉంటుంది, ఈ బ్లాక్ నుంచి డేటాకి వెళ్తాం. డబుల్ ఇండైరెక్ట్ బ్లాక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక అవుటర్ టేబుల్ లోకి వెళ్తాను, అవుటర్ టేబుల్ నుంచి మళ్ళీ ఇన్నర్ టేబుల్ కి వెళ్తాను, ఇక్కడ నుంచి డేటా బ్లాక్స్ ని రిట్రీవ్ చేయగలుగుతాను. ట్రిపుల్ ఇండైరెక్ట్, యూ కెన్ సీ ఇట్స్ ట్రిపుల్ ఇండైరెక్ట్. సరే ఎందుకు మీరు ఇలా ఈ మూడింటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అంటే దెర్ ఇస్ వన్ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ విత్ దిస్ స్కీమ్. ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్ ఈస్ దట్ ఫర్ ఒకవేళ మీ ఫైల్ సైజ్ చిన్నవి ఉన్నాయనుకోండి, అంటే జనరల్ గా చిన్న చిన్న ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ చిన్న సైజ్ ఫైల్స్ ని డేటా బ్లాక్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన 12 or 15 ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. The data blocks are readily accessible up to 48 KB with the 4K block sizes. Files up to 4144 KB are accessible with only this particular single indirect block. Laser na file size inka peddadi, vaatni ela access chesukovali. Then you can go for this double indirect block or triple indirect block, which you can go up to maybe 4 GB also. So using this inode method, the number of blocks that can be allocated to a file, అంటే ఒక ఫైల్ కి ఎన్ని బ్లాక్స్ ని అలొకేట్ చేయొచ్చు అనేది నేను అడ్రస్ చేయగలిగే స్పేస్ కన్నా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ని ఇవ్వగలుగుతాను నేను. అంటే ఫైల్ అవసరాన్ని బట్టి
దాని సైజుని బట్టి నేను ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ ఇవ్వచ్చు. అంతేగాని సార్ నేను ఓన్లీ 4 కేబీని మాత్రమే అడ్రస్ చేయగలుగుతాను, లేకపోతే 4000 కేబీని మాత్రమే అడ్రస్ చేయగలుగుతాను, లేకపోతే 6 ఎంబీని మాత్రం అడ్రస్ చేయగలుగుతాను అన్న కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉండవు దీంట్లో. దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో నేను జనరల్ గా పాయింటర్ వాడేటువంటి 4 కేబీ 4 బైట్ పాయింటర్ సైజ్ కన్నా I can still go way beyond that. ZFS file system అయితే you can have a 128-bit pointers where you can access data in up to zettabytes and exabytes also. So huge file sizes can also be supported. So this is the primary advantage of Inode. With this scheme ఇలా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాని తర్వాత చిన్న చిన్న ఫైల్స్ కోసం డైరెక్ట్ గా డేటా బ్లాక్స్ ని యాక్సెస్ చేసేసుకోవచ్చు ఫాస్ట్ గా. తర్వాత పెద్ద సైజులో అయితే కనుక సో సింగిల్ ఇండైరెక్ట్ బ్లాక్, తర్వాత డబుల్ ఇండైరెక్ట్ బ్లాక్, థర్డ్ ది ట్రిపుల్ ఇండైరెక్ట్ బ్లాక్. ఇలా దీన్ని ఐనోడ్ అంటాము. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ దట్ యు ఫైండ్ ఇన్ an UNIX file system. In UNIX, each and every file while it is being created, it will have an inode designed to it or attached to it. Okay, so we have come to the final part of this particular concept. So we discussed a lot of these allocation methods. We discussed contiguous, we discussed linked allocation, we discussed about file allocation table, we discussed about indexed allocation. What are the three variants through which you can maintain an index block? How do you decide the size of a block? ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు let us talk about ఏది మంచిది. How do you decide? How do you evaluate the performance of these particular methods? As generally speaking, there is no one straight answer here. You can see this. The allocation methods vary in their storage efficiency and data block access times. So general ga కొన్ని storage efficiency బాగుంటాయి, కొన్ని data block access times బాగుంటాయి. The best allocation method is different for sequential access and random access. So sequential access కి ఏదైతే మెథడ్ బాగుంటుంది అంటామో అది random access పని చేయదు. అండ్ ఆల్సో స్మాల్ సైజ్ గా టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ బాగుంటుంది, లార్జ్ సైజ్ ఫైల్స్ కి అయితే కనుక వేరే మెథడ్ సరిపోతుంది. So there is no one good method which will satisfy all the types of requests. Some systems support more than one allocation method, which may require specifying how the file is to be used at the time it is allocated. So file create చేసేటప్పుడే అది either sequential access లేదా డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అనేది ముందే డిసైడ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి allocation method ప్రిఫర్ చేస్తాం. సో దీంట్లో కొన్నిసార్లు కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏంటంటే దే కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ యూ సమ్ ఆఫ్ దీస్ కన్వర్షన్ యూటిలిటీస్. కొన్ని సిస్టమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్ విత్ ఇండెక్స్ అలొకేషన్ మూవ్ చేస్తాయి. అంటే ఏంటి సార్, ఎలా కంబైన్ చేస్తాయి? కంబైన్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే స్మాల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దానికి కంటిగ్యూస్ గా ఎక్కువ బ్లాక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఫర్ స్మాల్ ఫైల్ సైజెస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ కంటిగ్యూస్ అలొకేషన్. But if you see that the file size is actually gradually increasing, or if it has extended a certain threshold, ఒక లెవెల్ దాటి పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి, then you automatically switch to an indexed allocation scheme if the file size grows beyond your limit. Since most files are small and contiguous allocation is efficient for small files, the average performance can be quite good. So చిన్న ఫైల్స్ కేమో కంటిగ్యూస్, ఒకవేళ ఫైల్ సైజ్ కనుక నువ్వు అనుకున్న థ్రెషోల్డ్ కన్నా దాటితే then you switch to the indexed allocation. And you have to keep in mind that some of the systems adjust their allocation schemes or the block sizes to best match the hardware, underlying hardware. The hardware kunde characteristics gaani edanna kaani best performance ivvadaniki automatic ga allocation schemes ni adjust cheskune capability ఉన్న systems ఉన్నాయి. So these are all regarding your allocation methods. So hope you have understood these concepts well. So thank you very much for listening, and if you have any queries, please post them in the comments. So thank you. Good luck. Take care.